Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken en zijn collega-minister uit Guyana, Bishop Edgehill, die hebben vanmiddag op het ministerie van Openbare Werken hun handtekening geplaatst onder enkele belangrijke documenten in aanloop naar de bouw van de brug over de Corantijnrivier. Voorafgaand aan de ondertekening zijn er presentaties gehouden, maar hebben beide ministers ook nog het woord gevoerd. TBN, PRIMEALERT, die was er ook aanwezig en wij voeren u achtereenvolgens naar de speeches van beide ministers en naar de beelden van de contract signing. As you all may know, and I'm sure the media that have been following this in both Guyana and Suriname, our two presidents have treated the construction of the bridge over the Corantijnbrug River as one of the highest priority infrastructure agenda projects to be accomplished during this term in office. This bridge is more than just an infrastructure project. It is a vision for the further development of two nations being realized. Development practitioners have agreed that bridges are key drivers of economic activity, ensuring the increased efficiency of trade, rapid exchange of ideas, and quick access to services for those who need them most. Cooperation at this level means less delays and more progress for both of our populations. The Corantijnbrug River Bridge is both a physical connection between two landmasses, as well as a social connection between two peoples. When completed, it will forge stronger cultural bonds and encourage more knowledge-sharing activities across our common borders. It will be a lasting symbol of the friendship, innovation, and determination of two neighbors, not content to have the tide or the currents of the Corantijnbrug River impact our face-to-face interaction nor stymie our advancement. Further, this bridge will truly transform future travels between Georgetown and Paramaribo, resulting in increased efficiency and safety. I'll be able to leave my home in Georgetown at 5 a.m. and get to Paramaribo after a 5-hour drive for a 10:30 a.m. meeting, having been refreshed. And I may very well choose to go back home the same evening. My colleague can be absent from Suriname for a few hours doing the same in Georgetown. Many Guyanese and Surinamese alike, constrained by the current schedules and carrying capacity of the Kanawaima ferry, will be able to make visits to see their families in other countries. The elderly, who in their youth would withstand the river currents and are no longer able to do so, can enjoy the ease of travel. These are some of the human considerations that matters most. On the tourism front, I wonder, why should a tourist from the Netherlands come to Suriname and not visit Guyana? Guyana is being deemed as the #1 best ecotourism destination in the world. The Corantijnbrug River Bridge makes it possible that every tourist that lands in Suriname
can visit Guyana. And why should a tourist from the north or from the west not have the Surinamese tourism experience in the form of a day trip or even an extended stay in Suriname? A landing in Guyana and Suriname should afford tourists the opportunity to seamlessly traverse our borders and take advantage of the warm climate, pristine rainforests, charming rivers, and hospitable people. The bridge will be strategically designed to pass through the untouched Lang Island, an island on the Corantijnbrug River with enormous potential for commercialization and development of a free trade zone with hotels, resorts, and all the forms of entertainment that will attract tourists to Guyana and Suriname. On the oil and gas front, both Guyana and Suriname are new but bona fide players in the energy sector, both offshore and onshore. The Corantijnbrug Bridge will provide easy access to deep water facilities in Guyana and Suriname. The movements of goods and services to support offshore activities will require space. Hence, Guyana and Suriname can take advantage of the economies of scale to be derived in this regard. Agriculture. Agriculture with possibility of agro-processing is a space where Guyana and Suriname have a common interest. Investments in this sector, as well as the easy movement of specialized equipment across the borders, will become a reality. Moreover, with the new bridge and the opening up of fertile agricultural lands, will position both Guyana and Suriname as a major food supplier to CARICOM, allowing CARICOM to achieve its goal of cutting its food import bill by 25% by the year 2025. Dit is een belangrijk moment voor Suriname, voor de regering van Suriname, de regering van Guyana. Omdat, laat me eerst met Suriname beginnen. Bij het aantreden van de regering in Santoki-Brunswijk was het beleid bepaald en gezet dat een van de belangrijkste opdrachten, zeker naar het ministerie van Openbare Werken, was om te zorgen dat ontsluiting komt. Ontsluiting naar het oosten, naar het westen en naar het zuiden. Dat is de opdracht die we hebben als ministerie van Openbare Werken. En het eerste project waar zeker de presidenten hun mening ook duidelijk over hadden was het oppakken van de bouw van de brug over de Corantijnrivier. We zijn nu ook bezig met Marwijnen om dat te bekijken. Maar ook wegen. Wegen, roads to the south, to the east, to the west. And because of the development of this bridge, we have also decided as Minister of Public Works that we will upgrade the road completely. They are busy now with the construction, rehabilitation of the road Nakeri to Paramaribo, but not all parts. So we have decided that it should be upgraded. Then we have a very good road for ondernemers, for toeristen, so that we can boost the development, especially in Nikeri, but overall in both countries. Dat is het beleid van de regering en wij gaan dat verder uitvoeren. Het heeft lang geduurd, misschien. We hebben vandaag ondertekend de gunning, zeg maar, voor het bedrijf WSP Caribbean. U hebt zelf gehoord, gerenommeerd bedrijf. Omdat de eisen die we hebben gesteld bij dit project ook heel hoog zijn. Ja, heel hoge eisen die we stellen aan onderzoek, etc. Deze brug is een categorie B+. Het valt onder de hoogste categorieën, dus we vragen ook heel veel onderzoek. En daarom is er 7 maanden uitgetrokken dat het onderzoek gepresenteerd wordt en uitgevoerd wordt. We hebben net gehad de launch
voor geïnteresseerde bouwbedrijven. We kijken uit naar gerenommeerde bouwbedrijven die bekend zijn met de bouw van zulke type bruggen. En daarvoor is een Terms of Reference of een bekendmaking ook already getekend, waar we ook heel wat hoge eisen gaan stellen. Toch? Het is een grote brug. En de spin-offs zijn bekend. DC van die keer, ik heb het in een ander gesprek gezegd. U moet de ondernemers alvast ready maken. Toeristen ready maken. The district commissioner has a specific job. She has to prepare all the investors, tourists, because you should not wait when the bridge is there. They have to invest now in onder andere Nikeri. They have to prepare. They have to set up things. They have to build things because it will have a great impact. Toch? De minister van Guyana heeft dat al uitgelegd. De kleine man gaat enorm veel verdienen. Ook de eetentjes, want de toeristen gaan komen. Mensen die door willen rijden gaan zeker een stop maken in Nikeri. Vice versa. Dus de ontwikkeling van Nikeri, deze zit in uw handen. Toch? Laten we met z'n allen daaraan werken. En ik ga afsluiten, want er is veel gezegd over het project. Ik wil bedanken, nogmaals, staf van het ministerie voor Openbare Werken, also the staff experts from the Ministry of Public Works Guyana. Thank you for the efforts you have put in this work. And WSP, now it's your job. When you are finished, we will come back to continue with what everyone will be waiting for. That is building physically building of the bridge.